mfa ye nhyehyɛ ya ifiri eye ebenada ekono omo edikuku buofoforo eba ababetudwa and this amanyoko ne electoral commission mpanimfo koye nhyiemu ne nyina efa voters register no a and this amanyoko fi se emu nhyeda na honom papa bia no enam soma omode nsem etutudwa yebekɔ ne akwakwagye mu nkyeremu mampani da John Dramani mama kobo apro wo Techimambuno East emansempi no a na APP honom a anopai yedemo ebekɔ honom we ene afufuru pino na yakekese ni anopai yeba na yede ababesomo asedan koma OCP fertilizers so mo na etayechi aboyechi do maboya dontin ama bebi a wo bia no yetimi abane ababesomo wo sikuku kwani anase kwani a oye okwakodua mfudie no hwese wode OCP na bepete so se ye bro se ye mo se eye into se ye meko se ye bayire na wudua no hwese ode eye OCP na bepete so na asodoso de ama wode wasase no se edene se de a ya bom ena udua mfudie no a hwese ode OCP bepete so asase na ekuma bi se mensem kra no a fa OCP pete so obehu se eye uhia na waye ne mfie bebre ni no wo hyase se ode OCP fertilizers se pete mfudie so no kesensonso ya bam ema no baye ne se ni isi so no ebradwene ene ntiase so abusiafo OCP fertilizers bebi etonto agrochemicals ne manyina obenya bi ato from CCA 055590 9437 and 0555909433 na ene OCP Ghana Limited impedimfo ninkomo womo ene de OCP fertilizers aba eye edwaso abjafo womo ene bomichidom ebomadonti ama mevemu a bebi awo biara no pai yetimi abane aba besom wo midi edina na ya bo amalibi aboga yenye brena finsem no yenkomo ankasa emfa emamo yedemo shase de efra amanyosem na titirani edema MPP amanyoko no asantama se Yera Bernard Entwibusi akon ya dodo na asarna ne se chairman wuntumi na papa de kokobo kese akọ ediama eranum bia woma ayo madwene se kwan bia so no womo de ne kwasibru ni kan se independent bi no mo bekọ ewo mpesua hodo so ewo asantama se akọtete MPP amanyoko no se omunyina eye mambofo ye nipa bonfo a womo epe NPP amanyoko no nimguase epe party na hwiase eno nti no mutu sa na mo no chairman wuntumi de sansami tujawabra okopia asante bekọ abato mpesua so ekokoye campaign ho no mo eno osra de hia ewa asante bekọ ne mpesua so se so mo to aba no a wo mo etuma wosono no no mo hye baabi osono eba susu gina no mo etintim ede ama osono no hwe no mantie ni obi eka bia eni oso okọ independent ye se ye president se eye MP omunyina MPP party ni ye epe Dr. Alhaji Mahmoud Bamianim guase epe na hwiase nti ena omo eye yesade no chairman Bernard Entwibusi akon Mahama ana ebua no na emu ya MPP ana MPP so na opedia o kan Bible no a o se me na ekwan no kora ne nko obi nko jale nche aje so na me so o ja se enti no omra no mediso na odiso a akwa bi aso no ebeduru ne so ama wono so aba besom no na odie o pesa ko fa kwa bi ama hama ebeso obo awo ema yefu suti anya bia ebepre na oya so rachi odufie school fees Anti the mesra mo nyina mo ho sebo kwa koye campaign mo nyina mo ho se mo kwa koye campaign na obi a wo so odamba omia na wotai lawyer raf opoku ani se bia wo you are hypocrite ba omia woni ne nti probe ha no wo so wo do raf a woni ne nti probe ha no wo so wo ta. No, that cannot happen. It cannot happen. Enti family me pabia obia wo ye me wuntu bi de me nya obia some disrespect MPP.
Observe nti we ye titire ne de man pipi amanjuku no wa santamanta mu yewura Bernard Ntwebusi akon adodo na asarma ne se chema no ntumi ena yete ne nke ni nyina eye aproba wode kopi asante be ko abato mpeso ya sokọ ye campaign de man pipi amanjuku ne Dr. Alhaji Mamodu Bamia ena ode sansemi etutudwa na owura lawyer Ralph Poku adu se ya ogina de man pipi amanjuku no asante be ko abato mpeso ya so esoso ede kakra eso chema no ntumi de eso teaching chairman. Let us this say our chairman so I'm say me ba ye niaso ye be koso so aye juma ye ya be kan on ye ho amago ni die aye MP amago ni na ye nyina ye ti ase say eye MPP ti adenne ye wo be bia ye ni Ethiopia ye bia free me am wa hey obia ye me die pre ko pe minimum kola ni pe ti necessary the chairman and the one do yen afutu a wodi amaye atrentina wodi amaye atrentina wodi amaye mo ye nyina ye nso na ye kamo ye eduma ba ko de gudimdie no eba aba ma ye nyina me da mo ase de no asia teaching chairman Observe nti we ye lawyer Ralph Poku adu se won na ejina dia man pipi amanjuku no asante be ko abato mpeso ya so eno no so dia seda piesie ma chairman Bernard Ntwebusi akon chairman untumi emra one ne dom kopi mpeso ya no so ekobo anoko ye campaign na fe yemfa mo enkwafuo mu en koko board mpedimfo dia tudwa se sodom fo ya dom na ejake chemada bodwe mu je de mafusa ne ne antete nkabone bia na se no mpetutu no mpeso na bode teta bode so a na wotwe aye kwa akowram no ne da brada wono eye nheseye na koko buo no ma ba betutum ama koko akuafo wo mo ani age afi pa opening kanchefo a oda eye koko board adwuma no ora Joseph Boahin edu eno de sansemi tudwa ye ne sentote a wo saban ye bia no wono mo aye mampani na nadu dan kwa kufo ne na ba mu mpanimfo sofo a o we sikasam no ntote so wono mo akeka ne masie ni a afi wo mo ede serious ronko ehye Ghana akuafo nyina titiru ne koko akuafo wo mo emfunum ene wo mo enimu ma na ode tudwa se afi de ne nkoye ticha kwa abota breso 19 kojo ho a na me kwa afia ko bi gese na me ye gese sp wo no mo a abri bia ne afi bia se koko board mpedimfo betima totoko ko a age so mo kokosi koko krum ekoje bose frequency koko ho no mo ansana so betima bo mayima ba betotoko ko a wono mo aba betoto afi wo mo so mo nye ne sa bi o mayimu a eno mo tena edo mo nsa ato mo futuom no mo atotoko no ne nyina ye nhyehyɛ foforo a koko board mpedimfo de egu akwam se beye ne ye koko akuafo no wo mo so ma brabo be sipi esita ora Joseph Boahin edu pene kwanchefo a oda koko board adwuma no ne ncheche mo de mayeni. I don't think there's anything wrong with introducing a new thing. But once you have an existing model, you can only combine that model with a new one. And I believe that if it works, then Ghana will go with that model going forward. We've already tried it during the last crop season from June up to the end of August. That was the model that we're using to buy cocoa and then ship. And it has worked. But we want to scale it. So even as we may be going for loan, because when you talk about syndication, it's like going to borrow. And what we are doing will not require borrowing. So if we are blending not borrowing with borrowing, I don't think it should become any issue. But we want to try, not even try, we want to implement the not borrowing, that the self-financing first. That's what we are starting the season with. And once it works, then there will be no need for us to go for borrowing. I don't think there's any. Observe nti we ye pene kwanchefo da Ghana koko board adwuma no ora Joseph Boahin edu ne yeti ne nkan ntisie foforo a wo mo ede egu akwam na nhyehyɛ ya sesi wo mo ba be fa so free neko ede atototo koko ewo omayimu na oboboso se we kra ne de ahyase
2 ehyasie match se omo edit to talk kra no ma hu se ebetimi aye adwuma wa bra enkofo ha obi ama no na sese de omo trim afimu ni nyina na omo ede dwuma omo nkobo bosie bionimum kokobord ne aban no afutum na omo befa ede atototo koku no a afi ye to aso ne asaso de makwa amanyosemu bio mampani da John Dramani Mahama ene ani bidie nso jankasa mrekra de wanane a wo chi no mai ni ntrodo ene ne ntwe asaso o twe bawi ate o twe atwe nkrante nkwanta wo cheche na ni so ade hunu ni ntirimupum ede ato Ganafo etirim ne yasum se beye na December bosom ne de toso nso abato Ganafo ye papa ehu akwakoto no ya kai NDC eno no mampani da John Dramani Mahama na ode adesre ato Ganafo anim se hwene anyi adwene se ye kwakoto abama eye driver ni bia mate bia ni driver banza wono no wantwika ni ye ya wachire ni mate adwuma ka papa be na mate no oba betwie kunu obekuyen kesa accident nko a eno de ebenya wabra Ganafo kwakoto abade ama MPP amanyuko ni Dr. Alhaji Mahmoud Bamia mampani da John Dramani Mahama de sansami tujwa wabra na auto na proboso ewo Techiman Bono East ene ne mpotemu ena ode sansami to Ganafo enim akabo so miensa ema emre na so boso miensa akei wa wo te ho edwen se anwanwade bebesi me ka cho se hwe ensi biom nyombe ya na omo aye no na yena yenim atorenche matoye a yesika sema sei a eka ababariye na yanda anso daesa ebi say nyesa na ka kire na Akufo-Addo say odi abrantie bi beba na abrantie no obetimi asiesie Ghana sika sem ama economy na gina yie ene economy na ye basa bibia say bibia enye djuma biom bibia NDC eye mpuntu ekodru new longoro kwan ni eye bibia ye jato ho eho anaka no ase eko busuama kwan ni nyina asai ezu no bia nim se NDC ni mpuntu ohene enti omo aya abre adwen bia ni omutimu biom bibia ni ho mbetimi aye biom enti obi ba na o keka nsem digitalization nipa ye de oba se be siesie sika asem wa say sika asem de wie no afa wo se digitalization ezu na tempo na enwanwa se o se oni onim ho hwe no ye driver mate kwa enye ono na na okaka no na wo a wo ye driver mate a wo sia kaka every driver banza ho a ode oman na kohwe ase no na wo se yemfa oman na nhyɛ wo sa ebe yie wa wo master o kire wade onim kaka e na ode ga na kohwe ase na wo a wo ye driver mate wo se afa yemfa steer no ma o yen kohwe driver bi o word license a wakaka na yehuda yen kohwe sa driver no onu an ebe kwa kohwe no ezu mi amijina he John Dramani Mahama makuta Ghana mainda Abraham kuta Ghana akabo so miensa ema Observanti we ye mampani da John Dramani Mahama remeda ni ranu anesenwo na ocheche nsemu de kire ye no se driver ni no awanche ni mate adwuma yi na ne master kra na wodi mate di ama no no wode o mayi akwakohwe ase mate ni no ene ebetimi agi no wadi se ode o mayi ebekọ nanimu ana wa bra ye wo driver ni foforo no no kuta aka no wode efiri nkran ebesi komase wa bra aka no ho enti kura ye to aso ye guso ade mu amanyosemu ene NDC amanyuko na tena ye eba beto dwase NDC amanyuko no ne Electoral Commission impedimfo de afeso ne nyina ya baton krata na ye de kwakoto aba fi no omo fi se munna ho omo fi se fi nko a omo fi se kululu frakadam enegu ya baton ngumanemu nti omo ebepe se Electoral Commission impedimfo be yen hyehye na se voters register ni ye bepepem ye betwitwim ye be praprem ama emu adinia enka aboapa beto dwasenra
abato komisa ne mpenimfo ne NDC amanyuku no ekoye nhyiemu ema nhyiemu na se no kese omokobobo niema pii so abato komisa ne mpenimfo mfidi yira ya akopie kwabra ne bibutu ma posifo ache no eno achi voters register omo chese mu na honom nipa bia omo ekoye transfer omo din free baby akopie baby a kese omo ntie ntina hoda ne nyina NDC amanyuku no eboboso na meeting na se kese nsem ne de na kese buburuja Dr. Edward Omane Boama na ye penimpa ohwa abato ho nsensem so ema NDC amanyuku no one nsemtwefo ebonkomomra womo ewie meeting no. If people were able to steal that, okay, our worry is that if transfer parts cannot be identified, then it is possible someone can use such equipment to register people and then transfer them onto a constituency without the transfer path being identified. That last component we are referring to is what we call corrupt files. My brother, we came for the files from here. After a series of disappointments, eventually they gave the files to us hours before the exhibition exercise. What happened? In Second D in particular, and some other places, the file is corrupt, and we have shared our PowerPoint presentations. You can show them to your viewers. The file is corrupt, such that you don't find details of people, photographs, and their specific names on the file. Can you imagine if on D-Day, the final register that they will derive from all this exercise, if we don't conduct a forensic audit, if there are other hidden files like that, and then it is printed, and people don't examine the register, on D-Day, you get to the polling station, and your name is not on it. You know the answer the ECI provided to that? They say, oh, it is possible to write manually. That is a Richard Ahiagba criminal phenomenon. We don't want a situation where people's names are going to be written on the register. And so we have enumerated Spain. Yes. We have enumerated these anomalies, and we are saying that the very doctor that created the problem should not be the doctor that will resolve the problem. That is why we have referral systems in the health system. The EC must agree if the EC has nothing to hide, and we don't want to believe. Observe we Dr. Edward Omane Boama wona hwe abato ho nsensem Director of Elections ne IT edema NDC amanyuko no ne yete ne nkan yeto aso yeguso de mo amanyosemo na akosia sapon na akosia frempoma sapon kuma na ODCPP amanyuko nenim akwakoprema mpani adwa afi na ode atudwa se Ghana fo nya no mugide de tumi amana ba bedi o mayi so a ade obeye ene se nimfie na ye dikan no be $20 billion de obehwe se odibe bro my Ghana ye economy num ama mranche de mabawa omoan haro no manya nnwuma ye ama impuntu nnwuma soso no abusu o manyi mu na akosia sapon from poma kuma ne nsem anie. We will put money into the human capital, not into major infrastructure programs. The first 2 years of this country, 20 million people in this country would have access to funding. 20 million. If you're listening to me, get back and join the CPP at your polling station, because that's where the government is coming. We are going to give back the country to the Ghanaians, so that we, the women that used to go and buy things from abroad, that now it is even cheaper to buy from the China shop than to go and buy anything from China. We are jokers in this country. We are just giving with a certain mentality. Private sector is the engine of growth. Private sector, capitalism. Capitalism without capital for your people is a sellout of your people. It's an impoverishment to your people. If you look at the economy of this country and other developed countries, you realize that about 80 to 90% of us are in the informal sector. The definition by ILO, International Labour Organization, let's state that the unemployed person is somebody who has gone to look for a job within the past 3 weeks. So even when they give you figures, that is the basis of their figure. The unemployed youth,
2 million. You think youth in this country, unemployed youth are 2 million. They are saying that the person who is carrying today selling ice water is an employed youth because he hasn't gone to look for a job. That the definition of unemployment by the world is that who has not gone to look for a job within the past 3 weeks is employed. Ghanaians are petty traders. We are on our own. There's no structure system in Ghana that addresses that. That system only takes and uses the GDP of all these cumulative small together to then say that they are managed it and say whether it's been managed properly or not. We will change that. We will put money into Observe to where teacher need the mass chese or no any DCP amanjuku and Nimadi or no more a call a afia baton and a narcosia sapon from Poma Kumankuma and a yetin in Kane. Ningina a yen in Sisi and any trimu power war. De MCPP amanyoku no afi yentwaso na yemfama enkopono is mantem no mo na oyoko ade shibusua ewo eye main sidan traditional area ewo Buno East na ede adesre eto wonoma adehye nim se krono ayen hyehyeye se be na bamba ho nsensem be CPS sita na ayire ncheja na so kireben se subontimu kuku ntino enka adehye no emwa na nkomo ankasa nsi omo police station a omo edibe mia bambo ene hyehyeye pimu ewo eye krono mo mekire main sidan eye traditional area ne mpotime na msomo hina wo hono mo na natwi brempon ene ne hima asre na adehye ne se adwene bi a edo mo tirim se an so mo boa nana ene nana hima mo mutimi si eye police station a wo mo ebecheche wo mo edo makogu police station ho wa bra mo kwakoye bone no nana se enye sa netie enye se police station no a wo mo eba besie no wo mo ebe bone che so mo de ba becheche adehye ni nyina kwakogum ni nyina eye se ebe mabamba ho nsensem sipi esita nana ensemo a wode etudwa eni kasema de shene se eye butaya esie ni so mena me ba na kwasi twibrim pompare ma ba beye mai de ye pese mesede ye ba ma na ye kara behwe ye wa ponu bi ayato na yato nyom ne se kurei wasin chachire na na de esi akware so ne obi ato nani a wo ho mesede Ola, uye, kami mo. Ya ba se kuro no, ya ba chachire. Na mpanimfo de won som won nipa. Chele so na ma bo akra ma ntimi chinkaka boa. So ye choye ne na ya humu de a. Na kuro na ya chachire na ya chachire amwan. Mo ma meso na ye nyina ya nkunko ye ne. Na se kuro no mu ya da. Ya ni kuro no ma be hia ya ti. Ya nko ba bi ya ya dia. Bala so we ya wade ya wo ya fa. Police station ya di si ya ni to say yes. So ke ka ya bebre. Nana wo ba chi wogum. Nana wo ba chi wogum. Ye nya ya bi sasa bi ya ba chi wo bia at. Ko no tra no na se ye nya ho bambo. Enti sanda ya bi asi ye ni sasa police station ya ba ya. Ti ma mu fo no ya ho bambo enti a. Enti ya ba sra obi ye nya ya ba chi wogum no infinity na ye nya na ya fa bi pa ni akomopa enta sa dwuma di na chi na bibia enya kama actually ya kuraza unya ugale roba bi na papa no e dia ba ton sa wa dia ba sha uma uduro no ma na ba achu na ba di sigana fi na try and robbers enti besre obi anyi ya ba tu wogum na infinity Observe nti we eye oba pani a wo eye kronimu ene yetenenke na hima a wo kronimu yetenenke na ohene owo ho na na twi brempon esoso ede kakra eto asose police station na ye bambo ya de ahu hie ye bebo ho ban ho fama bomba ye duran kunbe dema ndro fia ye di bayre na memenda ye ndro abompa ye bibre amatima mufo na abeka honam muso de sanse ne ye bra ye kwa ye ba ye adwuma bi so de ne sanse ne mre fam de o kanya ne sa opeto ba no aba beji just krono no bebo nti mesada ye new community a afena ye chichiri kuruno tire no de ya ni babo no faso bebam nti na esese ye hwe na ye boban
okay, ya nema bebre ya makuri. Ya di frekrene so. Ya de ko school so. Ya de gari factory aba. Ya tunsu amakuru. Era yesa so asi ahimfi. Ndi se ye we nyina wi na se ya mfa pambo ayi so anka ho a. Na ya nti bese se bambo no bia ho hia wo. Betwem ba ko di se ba betena ha we be ko ba bi go be nti se ye na ya mo na ya mo ba na ye nti bese se mu nyina mo ntan ye chichigira pa na duma de na family e ba de mo nyina keda ba so police station na ye Observe nti we ye nana twi brempon na yete ne nkan ni nyina ye mensidan ye wo buno east na no maye ne se ne ekru ni si tire no ho behia se bambo so mo do mani be kire ho eno nti o mu si police station na police station no se ade hye ne munemu no mu tirim ade ya yeso mo ke kanu kru no mu sai so mo boa nana hema mo mutimi si police station na wo mbe chechi o mu nyina kwa akogum yese agese wa anye bone agese wa nkafe agese wa chese wa mfum kakra bi ne ye chi wa kwa akotum ti ade che nso ayo madwene se kwan bia so police station mo mane maso entina na si no madwiregu osi no madwiregu enana echichim kakra de akire wo mu no ye nto so na ye mfamo Emra Kumasi Traditional Council na Kumasi Traditional Council Judicial Committee a ewom atenase esigina ye se kane no ana adehie bi no mo che kire se ase nkronkro ben so ne nwotwe bi enhye afigase ase no entisa amamre ne amane mu sa nkro ni nyina ehye eye afigase Traditional Council ase nkronkro bi te se eye seneja ene ntunkum so ene ade nyina ehye eye afigase Traditional Council ase ema ose omo etutu omanamon sa kane na manfo pinu afi se eye mponua stool lance fo no je se omo ede omo ho a omo nhye afigase Traditional Council ase eno na sa kikiri kakra ba ye no Kumasi Traditional Council mpenimfo Judicial Committee ne wo matenase aye mfisi mu ede abakosem ne amamra to ho a sese de omo sigina ye ewo ho na ohene pon a owo seneja ya wonu akro na ye ni fahene ewo afigase Traditional Council ede aseda soronko ama Kumasi Traditional Council ewo sa gina sie kese wu ya wo mo asina na kisi amoa ensamnie no mo de beda mesia de man ne ba ye ne se afigase hene mpo no ahene ese oji afigase asase ne afigase nkuro na asante so ya se ne sa evisa mi odi kuro se ne jahene me ni asase mi wura na wasase sanso na kwa mampon na wasase edru manhia so a opemso na wasase enti wo odi kuro wo de wo wura ko ba bi se wo beje na asase a ne se enya sante ekwa fa so sante no na sa na se no enti nyame adom enkro nwotwe a mpono aka se yo de nyina no nyame adom ye ba manhia no omahu se na nafijase hene enkro emfa avijase hene enkogina se manhia se ye court se ye na opimso se na se system kra ye nka ne court awuzafo nti we ayese ne agya hene nana kisi amoa na yete ne nkono akro na asoso ne saso ye ni fahene a owo afigase Traditional Council na nana kusi poku duma kwai ehene soso no wono soso e de abakosem kakra ene eye history kakra wo sansemi hu nyina e de to aso sei mai ye kampono a asante abakosem empono ankwa akonda ye wura nana figase ye ne ko no ko je ne nsase ye wura figase hene ena sante hene de figase man ahye ne nsa so ohwe oma no onu na ehwe oma ye wura opimso ena mo mpono afu mu ba he no se mennuane mo nkotena epona no na mo nhwe oma me ne mpanimfo se akwa wo he wase ni wura jame kwan na usame ho ena mpono afu yi wo mani sade amamofo atwemanso a de wura court se omoje afigase ne sase enkroto nwotwe asesen ni nyina so omoje eno na ye wura afigase ye se da bi mentena se asante nya sa na nanom hyehyɛ no ene e ma so e de baaye ne e danyankopɔn twari ampon ase e da nanom samanfo ase se ne ba bia no kra da ye de ato enti ne ye baaye a manhia ye ntwatro wo pa no kra na se wo ba ye wura nim no anya no kra wo nya no kra ba bia
I was a phone to way a Genesia Kumasi traditional council penning for see na no ada o menshare him fie na nanom so no e de aseda e ma eye Kumasi traditional council na busia for de kase na si yemfa aseda ma OCP fertilizers e OCP Ghana Limited for and a day abadwase say de wudua bia de wudo bia opese so doso de ma wo na fi kokokuani wo de anigye ne sede ene yekua no a so benya OCP fertilizer CBA now they are petty wumfudie so or they are petty de wudie bia so me say ye mom say ye bro say ye nto say ye bayire say ye meko de wudie bia we say ode OCP fertilizers na be petty so doso me say asase no say e ya abomu kra e den say dey abomu na udua no baye no a ode OCP e petty so a ke say unfie bebira ode yekua no we no afi we be stressa say se be sia so kama e de ama wono ebeye ne je nkwa baby etonto agrochemicals ne manyina abusafo for ni chire honomo na ubenya bi ato 0555 909437 0555 909437 and 0555 909433 0555909433 na one OCP Ghana Limited impenimfo a womo ede OCP fertilizers abedwaso edi enkomo na bebia upebia tobia so no wonsa etimi aka abjafo ede kase na sia na yatese eye PNC amanyuko no ene womo eto aba ayi pani a obedi eye part nanim akwakopre eye mampani adwa ene dey wo Ghana nyina ye hyemo bosse ye ni edi akiri PNC amanyuku no wo abato ne ni di akiri besi bia no Nyankopon ya adoma nwumre ye de ebebremo ye sore so ye nye eye birthday sitiawa na ye sore. Happy birthday to Mrs. Irene eye Boating. Mrs. Irene Boating ya nikuno ene Mr. Boating a oye CU ewo Irene Boat Enterprise at 32 Enterprise omotonton towns ene ade adwonko ene happy birthday wate Yakopon onto nkwadem nkwatenti ahoden wom wonfa ennomo ne kwekura yesa woni chia yaso de adwa kwekura yesa wate Yakopon enhira ye nyina ye mo happy birthday ena we de oye meba mame afia boahema Afresika aboaje wonu kra de oye me mame saso ye meye esaso ye meba ai ofresuo yenu ofresu ne ba nintifusu ne ba edono mame afia boahema Afresika aboaje meyire de boahema na me osaso ye meyire me bantima de nyina ene no avia happy birthday wate me disika na ma papa so onto kaliponto cook no onto biscuit mfama enja no peyire no wate na ontuto ni nyina emfa emam ena happy birthday to Kennedy Oseboating. Happy birthday to Kennedy Oseboating o Kentin Krono insaniye Ken happy birthday wate Yankopon tun konem bibia be fine mfi obia wate mfi obia nyame ehira odeda ti Ken bibia be fine e dia ma amza focus ye na si me de si ase na masori ama PK ababesum atwaso ede amamo police station yebesi DJ Kelvin anopay wata machima baby awo bia no etimi ba ye ba so pike opompo police station yebesi wo krom ho omu dwiri gum pifedu yebesi na najo sorry pike so matwaso anti friends clinic yes